Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Die, 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 die. Yai, die, yai, die. Yai, die, 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 die. Yai, die, 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 die. Yai, die, 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 die. Yai, die, 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 die. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da, yai da. Yai da 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 da. Yai da, yai da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד. הנה מה טוב שבטחים גם יחד. הנה מה טוב שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד. Erev Tov, everybody. It is so wonderful to see you joining us this evening online from wherever you may be. And I sincerely hope that this warmer weather is surely uplifting all of us, but certainly is me. And to be together as community, albeit online, is really such a special thing and something that I certainly don't take for granted. So as we open up our prayer books, I invite you to share the reading on page 2 with me before we head into the Baruch Hu. We are called into life, destiny uncertain, yet we offer thanks for what we know, for health and healing, for labor and repose, for renewal of beauty in earth and sky, for that blend of human holy which inspires compassion, and for hope eternal, promising light. For life, for health, for hope, for beautiful, bountiful blessing, all praise to the source of being. Baruch atah Adonai Makor Nefesh Kol Chai. The Baruch Hu on page 4. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. And the blessing that brings about the evening. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, v'chokhmah poter sharim, ובתבונה משנה יצים ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל עמך
Aken Adonai Eloheinu b'shokbeinu u'bekumeinu nasiach bechukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו לאורך ימינו, ובהם נגן יומם ולילה, ואחוותך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Emet, amen. And friends, I'm so sorry. I'm not quite sure why the screen is jumping backwards and forwards just a little bit. Not quite sure what that is, why that is happening. But let's keep sharing in the words of our service, and we are on page 15. Sing the song of men and women, joined in understanding and respect. The song of God's miracles on earth protected and cherished, a gift for our children and the generations to come. The song of a land once ravished by war, now quiet and content, her soldiers home to leave no more. The song of a world redeemed, the song of peace. Mi chamocha, and of course we'll be sharing the high holiday melody. Mi chamocha b'helim Adonai, mi kamocha neder b'kodesh, no
הקיף אדוני את יעקב, וגדול מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, ישראל. Amen. On page 19. Let there be peace, love, and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good compassions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Baruch atah Adonai Shomer Amo Yisrael La'ad. We turn forward one page to page 20 for the Chatzi Kaddish. יתקדש שמך רבה, בהמה תברחי רוצה, וימליך מחוצה, בחייכון וביומכון, ובחייתכו בית ישראל. בהגה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מבורך, והגמוע מהמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לעם מן כל בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמים מעמה, ואמרו amen. And friends, we turn forward to page 74 for the Amidah, the Tefillah. And the whole idea behind the Amidah, essentially what it was people's prayers of the heart. And we only have a remnant of that in our service left when we say we pause for a few moments of silent prayer. And so while Sharon is leading us in the Amidah and the beautiful words, and you'll follow along with her, if your mind starts to wander to other things, into a meditative spot, know that that's what the rabbis used to do consistently and constantly, because I think that it was as much as the words of the page to be a guide. For them was also what moved them, what came from the heart. So we begin the Amidah on page 74, and after the first three blessings, we'll continue with the prayers of our heart, coming together with anything that Sharon chooses to surprise us with. So it'll be one of three, generally, Shalom Rav, or say Shalom of Yehiyu L'Ratzon. Adonai sepatai tiftach, ufi agita hilatecha. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avotenu v'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, Elyon, Gomer Chasadim Tovim Mekone Hakol, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבוי לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ישנה אפה, מי כמוך בגבורות, ומיתו מלך
קיצור חייך ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללו חסרה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. And so we continue from page 84. On page 97, may we find peace with those we love, growing together over time. May we be at peace with ourselves and with the labors that fill our days. May we fashion peace in our world with wisdom and gentle patience. Baruch atah Adonai hamavarech et amo Yisrael b'shalom. Praise to you, eternal God, who blesses your people Israel with peace. יחיו לרצון אמרי פי, בהגיון ליבי לפניך, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי, וגואלי, יחיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, בהגיון ליבי לפניך, אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי, וגואלי, וגואלי, וגואלי. Beautiful. Thank you so much, Sharon. So, friends, a few of you have SM'd and emailed me over the last couple of weeks, the last few weeks, or actually it's mostly been in the chat, have asked me about this picture that is behind me. Sorry, but I do have my lights on and you can see the reflections of the light. But what you are seeing is this is a picture of Frankfurt in Germany am Main, where my grandparents come from. And the picture is of this famous bridge, and behind there is a church. And this bridge was actually bombed during the Shoah, bombed during the Holocaust. And if you were in this area today in Frankfurt, and the river is Frankfurt am Main, that's the main river in Frankfurt,
The only thing that's left of this beautiful old bridge, and I'll just move out of the way very slightly and you might be able to see it a little bit better, is the only thing that remains is that cock sitting on top of the post. But all of this beautiful brickwork, it's all destroyed, and you can see that there was a pedestrian bridge at some points, but right in the back, people thought it was pedestrian. You see a horse and cart. So you can see that the artist's rendition there, which this picture would have been a true picture of the time, I would imagine is dated back. That particular picture, if the Holocaust happened between 1939 and 1945, that particular picture of that bridge would be like us going and drawing the Sydney Harbour Bridge in real time. I would imagine that puts that picture at about 80 to 85 years old. And it's a sketch, it's a charcoal, what they considered a charcoal sketch of the time. And it makes me think, as we head towards the high holidays, the importance of friends and the importance of family, because it reminds me that this was something that was so special to my grandmother coming from Frankfurt and my grandfather coming from Frankfurt too, of people and families coming together as much as possible. And this is just a remnant of what Yontif would have been like in Germany, and very different. And of course my grandparents left in 1936 before the Shoah, but they left an incredible city with heavy hearts, knowing that there was no place for Jews in Germany. And so as we sound the shofar this evening, may it really call to our hearts not only sound too sad, but it really is the lost generations, and then what we are doing to keep the future alive with hope. And this is certainly one of those ways. So I'll invite Sharon to reach for my shofar, to share with us the calls. I don't have a lot of room, but I got to move back just a little bit, and hopefully the sound won't be. Go shared with me last night, the sound wasn't perfect, and hopefully tonight it will be okay. Tekiah, Shevarim, Tekiah, Tekiah, Teruah, Tekiah, Tekiah, Shevarim Teruah, Tekiah. So we move now into Aleinu. We are on page 586. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה כיוצא בראשית, שלא עשנו כגר ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד.
We turn now to the Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, on page 598. And for the week of Shiva, we announce the passing of Joseph Ben Tata and Jenya Frimer. And for the Shloshim, the 30 days, we remember Gary Axe, Dylan James Ellis, Nathan Fink, Helen Flinter-Leach, Miriam Friedlander, Frederica Matzner, Jeffrey Salinger, Irene Singh, Demetrios Theotropoulos, and the yard site, the anniversary of his death, falls this evening, of Linda Roma. Zecher Tzadik Livracha, may the memory of the righteous be for a blessing as we join together with the Kaddish. Yitgadal v'yikadash Shemei Rabbah, v'yamad divrach yirtei v'yamlich malchutei, chayachon v'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'meru amen. Yehei Shemei Rabbah mevarach l'olam olamei almaya, v'yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei d'Kudashel Baruch Leila mikol bechata v'shirata tush b'chata v'nechemata v'amiran b'yama v'meru amen. Yehei shlam haraba min shemaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Hamakom yinachem echem b'toch sha'av le'tzion v'Yerushalayim. May the source of peace send peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world, and we say, Amen. Friends, just very few announcements. Daily Daven continues the rest of this week, as you well know, and of course services on Friday and Saturday afternoon. We have a Bar Mitzvah and Parashat Shavua on Saturday morning. Hope you have a wonderful week. Stay safe. Enjoy the sunshine. It has been absolutely beautiful out there, and it just, I think, really, the weather when it's a little bit warmer, for me, just uplifts my soul. Sharon, I don't know if it does that for you, but it just kind of like, the lockdown just doesn't feel as heavy when the sun is shining. Again, stay home, stay safe, and we'll end our services, Sharon, with a beautiful melody. We'll end with the Navatihila Oseh Shalom, and I feel like this is one of the more light-hearted versions of Oseh Shalom I've come across, and I do agree that having the warmer weather, the sunshine definitely brings me into a better mood as well. So this is to acknowledge the beautiful weather that we're having. Oseh Shalom bimromav, Yaseh Shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako Yoshvei Tevel, ve'imru, amen. Oseh Shalom bimromav, Yaseh Shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako Yoshvei Tevel, ve'imru, amen. Oseh Shalom bimromav, Yaseh Shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako Yoshvei Tevel, ve'imru, amen. Oseh Shalom.
Hebrew